is an Italian-born citizen. Professor Francesco Galvani is an accomplished professional in the field of deep marketing with over 19 years of experience in the industry. He has over 15 years of experience developing neural networks for applications such as customer analytics, recruiting, finance, and marketing campaign analysis. He has held a variety of important roles in marketing and communication. His impressive resume includes digital marketing specialist for Ray-Ban and Vogue Eyewear, head of digital corporate communications for Luxottica Group, digital marketing manager for Slowway Spa, Incotex brand, and digital marketing manager for Cover 50 Spa, PT Turin brand. He is currently the founder and CEO of Deep Marketing Agency, a boutique marketing agency staffed by senior consultants providing artificial intelligence research and developments to small clients. He's also a professor of branding strategy at the Kama Academy in Turin. That's in Europe, Italy. Professor Francesco has a wealth of knowledge to share with us today, and I'm sure all of us will benefit from the insights he will provide. So, without further ado, let's welcome Professor Francesco to the webinar. The floor is yours, Professor. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, professors. Thank you, Professor Mura, for inviting me here. Non sta andando a diretta no Facebook. There's something not working on Facebook, maybe. No. Boh, ma tinha pedido ao doutor Chimuzu fazer teste, você? Simone? Sì, tá bom. Ok, tá bom. Desculpa, tinha deixado o microfone, estava a verificar o assunto do Facebook. Vou fechar, desculpa, podem continuar. Pode continuar, Francesco, tenho esquecido, tinha achado o microfone. Perfect. Okay, thank you to everybody. So glad being here. Do this 20-30 minutes where we discuss about AI, artificial intelligence in marketing and business. You know, there's a lot of application markets in this field, so we could discuss for months. So I chose just the most important fields, the most important application in the real world. Okay, so let's sharing with you our presentation. Okay, here we are. I would say discussing very quickly about my agency because it is very relevant to this topic. Then we dig into AI and marketing, and then we'll critical analysis about this because everybody's talking about AI, but very few people are putting something critical inside this discussion. Okay, so you definitely don't. I will skip my my slide. Let's just talk about for 3 seconds about my agency. The marketing is pretty peculiar because I just hire senior consultants, each one verticalized in his fields, and especially we come from companies. We don't come from agency. This way we can feel our customers' issue because we have been in their own shoes. We know their problem because they were our problem in the past. And what's important here is that we split our offering in 2 parts. A typical marketing agency offering based on marketing consultancy, one-to-one, manual work, human work.
and an AI-assisted offering for small businesses and professionals. It's much cheaper. It costs at least 50 to 90% off. But this way we can serve also small businesses and a part of the market that we cannot serve otherwise. Okay, we will be not competitive to small businesses. Thanks to AI, okay, we can work with them. I think this is crazy. This is a revolution that wasn't impossible 2 or 3 years ago. Okay, so okay, there are some awards for my agency. Let's dig into the topics. Okay, I split the main application of AI now in 3 main goals and 3 main topics: clustering, predicting, and generating. Okay, now we will explore each one of them because there are 3 different sources of AI. Each one of them is tremendously important now. Let's start from clustering application. Please remember, we are always and only talking about marketing and business, not talk about other topics, okay? As factory, production, services, just we are focused now. Starting from clustering. Clustering is application field answering one simple question: who are you most similar to? And it applies to copy, creativity, and product. As you can see now, as you are going to see, it's insanely important that algorithm helps us determining who are you most similar to, clustering people in groups, grouping them. This is important for business and marketing, not just for segmenting. Okay, this is the most simple application here in clustering. Everybody, a lot of people in the world use Amazon. Amazon is outstanding when we talk about his AI algorithm. Amazon knows basically everything about you and is able to correlate, to relate you with people that are most alike. For example, here, yesterday, I took some screenshots from my Amazon homepage. Okay, these are not biased. I took just the first I could see. Okay, as you can see, here we are. Amazon knows that I have a product for my nose, and he understands that I'm almost finishing. So it says, do you want to buy this another time? This is on the top right. Amazon knows I'm very sensitive to sustainability, to environment. And so it alerts me with a note about the sustainability event here in the middle. Amazon relates me to people that are very similar to me, especially about my passions. For example, technology. As you can see on the top left corner, you have some sales, some offers about technology monitors, okay? Always with the same concept on the bottom, you see that he's actively suggesting me some books that people who are very related to me have already read. And they have found this book very good. So Amazon is keen to propose this book to me. This is very typical application of clustering. Amazon takes my own data, my own purchasing behavior, and the purchasing behavior of people similar to me, clustering all together, and find some new products that I could buy. Okay, this is a very typical clustering artificial intelligence algorithm. Another one, on the other hand, Carfree, this one, as a client of my agency. They are pretty interesting. They are long-term rental service, but with them you can change, you can swipe your card
as many times as you want. For car-free, we manage digital advertising. And we have different creativities with different cars. Well, Facebook and Google algorithms can understand your favorite car models, even if you didn't tell them specifically. So during the weeks, our advertising gets more and more focused on your favorite car. And during the weeks, you will starting to see just your favorite models. For example, if you are SUV person, in 2 or 3 weeks, you will just see SUV like this one. Or if you're more for premium products, for premium brands like a BMW, we just see premium cars like Mercedes, BMW, and that kind of cars. Okay, this way, their artificial intelligence is segmenting the target. Okay, so it gets you what you prefer, what you are more like to love, and let us as publisher, as advertising, to spend less and less on advertising budget. Okay, since it is more and more targeted to your tastes. This is another example of clustering because it uses your data and data from customer that are alike. Okay, second big topic about real world artificial intelligence in market and business is predicting. Predicting means an answer to the question, what's happening next? It is not a trivial one, okay? Because everybody in your daily activity wants to know what's happening next in the market with our clients, in our campaigns, for our business decision. It applies to inventory, prices, and fraud. Let's take a look at some examples. The most important one, in my opinion, it has to do with inventory. Okay, if you have too little in your stock, if you stock too little in terms of commodities or products that you're going to sell, well, if you stock too little, you will not have products where your clients want them. So you will lose sales. If you stock too much, you will have an economic damage because the more you stock your inventory, the less efficient you are. So it's a tricky business. AI, while analyzing current market conditions and past trends and past data, can tell you exactly how many commodities, how many products, how many product parts you should stock your inventory for online stores and for brick and mortar stores. Okay, the same algorithm or a very similar one used to rise, to increase, or to lower price. It depends on the market reactivity. Okay, there are some times where people are available, accept to pay more, a premium price, because they definitely want that product or service. Sometimes they are more resistant, so you should lower your price in order to gain sales. Predicting the correct product price is one of the core business of AI. Okay, so this is a very insanely critical field. Another predicting problem is about the anti-fraud, the fraud. In commerce, in e-commerce and offline commerce, they are everywhere. You maybe know Shopify, the world-class leader in e-commerce. In 5 minutes with Shopify, you can launch your own e-commerce now. Okay, e-commerce, Shopify has embedded in its core a very sophisticated anti-fraud system leveraged by AI, by an AI that's able to predict if a single purchase is a fraud, or if you are dealing with a customer that may ask for a refund pretty quickly, or will return the product too soon.
okay? So it alerts you and say, please take care. Please, there's a warning about this single purchase. There are even applications inside Shopify, premium application that go even further, okay? They can block a purchase by themselves, sensing that this would be a fraud. And if they are wrong, they will refund you. So they definitely must be pretty sure about the AI algorithm if they promise to refund you if they get wrong. I think you agree with this. So we are in a very sophisticated age about predicting with AI. And many people don't really understand this because it's a hidden behavior. It's not so shout, but definitely many of our system, for example, from banks, use this kind of algorithm. This is pure artificial intelligence, okay? The last huge topic, and the one everybody's talking about, everybody's shouting about, is generating, okay? AI is now able to create stuff. Generate answers a question. How can we quickly get more? We have not enough. We want more content. We want more product. We want more analysis. We want more decision. We got to be aided by AI, okay? This is a sensitive application now because everybody's talking about GPT. ChatGPT is a generating system. Now we will dig into this. Okay, just please remember, generate is just one of the AI masks, of the AI impersonification of all the fields of AI. There are clustering, predicting, etc. Okay. Okay, let's talk about open AI, okay, because it's cool kids now. OpenAI, the father of ChatGPT and GPT-4, uses a technology called larger language model. Okay, it's an advanced neural networks based on deep learning technology. Deep learning means that a neural network, that's a typical AI algorithm, uses a lot of artificial neurons, okay, stacked on each other. This way, it can take the real world data and combine them and find correlation among them. Okay, the revolution here, it's pretty young. I think the first paper about the larger language model was 3 or 4 years ago. The revolution here is called transformers. Transformers are a type of algorithm able to find inside symbols like words, okay, very strong correlation and link each word semantically to other words, okay, in a temporal fashion. This is extremely difficult, okay? This is insanely difficult, but it works and it's getting better and better, okay? Understanding your requests, your prompt, it can generate text, but it's not limited to text. You know, large language models deals with symbols. Symbols can be everything: a word, a sign, a sound, a graphic mark, everything can be. So it can potentially generate everything, okay? Please consider that the engine, okay, the brain inside OpenAI, the brain where ChatGPT takes information, okay, running ChatGPT, its name is GPT-4, as something like 200 to 300 billion parameters. So it's a huge software. It's digested 1/10 of internet. We talk about a monster. Okay, OpenAI has some competitors like Anthropic, like Sean, and they try to do something different. Google
is releasing Palm 2 and Bard. They have different topic. Palm 2 is more, it's a feature embedded inside Google itself. Bard is a sort of chatbot, stability AI, and blah, blah, blah. Okay, the point here is that the most important one from OpenAI, the core product is GPT-4. GPT-4 running Chat GPT, as you can see on the left. A playground. Playground is where you can register yourself and use directly GPT-4 without using Chat GPT. And then it has some API with developer that can embed this monster technology inside their product. The most famous one is maybe Jasper. And it has some verticals like Bing. If you use Bing, if you employ Bing, you will see that it employs some sort of artificial intelligence. It's GPT-4 inside, okay, from Microsoft. Why? Because Microsoft invested a lot of money inside OpenAI, okay. I've been pretty technical now, but just to let you understand what we are talking about, okay. I don't like when people talk a lot about something without trying to understand its core, okay, its fundament. As you can see, we talk about third party like Jasper. So third party software using GPT-4. Okay, this is an example. With dozens of software using it. Okay, there are basically software that generate everything from text to videos to images. You maybe know the journey. Okay, to code and what else? 3D images. On the right, on the top right, you are seeing Alex. Alex is a famous avatar that you can train inside the tool Synthesia. Alex is seems like a real actress, so you can train them, and people would think she is a real woman. This is a direction we are going now. Even my company, just to give you a real world example, we have this product called the AI, where a mix of 70% artificial intelligence algorithm and 30% work of a human, a marketing expert, okay, deliver a single report for small business with everything inside for their marketing, like their market analysis, brand positioning statement, strategy, short, medium, long term, exploration of the customer's need, already ready-made copies for advertising and social networks. Okay, this is the cost of this report is 9% off. It costs a tenth of the similar report, similar analysis just made by humans. Okay, the quality is different. Okay, we are not there yet, but for small business, this is great. They love it because it costs a tenth. Okay, and they have this in five to 7 days. A similar analysis, similar work, a human work, it takes weeks. So AI is here, and companies and marketing companies are already employing it. It's not something like a sci-fi. We are employing it now, and customers love it. Okay. The point about the future is we are going this road. We cannot turn back. Sorry. Artificial generative large language models are here. We got to use them, and they improving every day. Okay. So what's happening in the future with them? What's happening next? They are doing better and better. We creating music, hyper realistic images. There will be a day where a photographer and an AI system will deliver the same photos. They make realistic human voice. They can create now beautiful songs with just a prompt. Say, write me, create a song about for an horror story. I don't know. Okay, a romantic song, talk about Rome. Or movies. I don't know if you know this, but during the last weeks,
Screenplayers, author in Hollywood have been on strike. They are striking. They are protesting against major because they are already employing AI to write the screenplays. So they don't want this. They want money. They want to work. They don't want AI to steal their job. But it's happening now. I give you this insight. Connect when you next after this webinar, please connect to Marv AI and listen to their voice. They are artificial intelligence generated voice. Okay, listen to them. They are creepy because they really sound like human. They have inside embodied plenty of emotion. You feel like you have a really human being in front of you. Try this. Okay, just last point about generative AI. This is a little bit tricky. Okay, this is the more complicated point. One of the business need we have as manager in large companies, but also small company, is dealing with a lot of data. Okay, mountains of data. Okay, flood of data. It's difficult treating them, understand them for humans. What is even more difficult is getting simple rules, simple business rules from this data. Okay, from customer purchasing, from campaign reports, from invoices, from suppliers, from market data. Okay, you get to treat all of this, and you get to get from this some insights, actionable insight that you can use for your business to improve your business. This is extremely difficult. Okay, many people say they do this, they have fantastic algorithm, fantastic method, but at the end of the day, it's still astonishingly difficult for us. So we use a lot of algorithm, machine learning algorithm, like, of course, neural networks. We use decision tree, KNN, and many different ones. Okay, so that's one of the most important application of artificial intelligence is analyze a large amount of data and derive and get to us and give us just few insights, few rule of thumbs that we can use in our business, in our decision. Humans need to function very few rules. The more rules you give us, the worse is this. Our brain is chaotic. Okay, it doesn't deal well with a lot of instruction. We need very few instruction, pretty clear. Okay, with threshold. So I asked OpenAI GPT-4 to extract to analyze some data and extract 2 or 3 rules. Okay, for me to see how it works. There are generative rules. Okay, I apply a typical machine learning problem. It's the iris data set. Maybe many of you know, many of the professors here know. This is a typical machine learning problem. Okay, the problem is this: given a table with some features from different flowers, iris flower, this beautiful flower here. The algorithm must find a way to classify them, okay, to split them in specimen, versicolor, setosa, and that kind of stuff. There are different specimens. Giving the algorithm some description, some examples of flower with a specimen, the algorithm must generalize and find some rules that we human can use. I apply this I put this information into GPT-4. I fed it with some data, example data, and asking it, please find me a fast decision tree, 2 or 3 rules that I can use to, when I see one of this flower, to understand its specimen. Okay, fantastic. GPT-4 decided that I just need 2 or 3 rules, not more. If petal length,
is less than 2 inches, then the specimen is setosa. If more than 2 and width is less than vertical, then another one. Just 3 rules. Please consider that usually this algorithms gives a dozen of rules. Many of them are useful, but are pretty overshooting. Remember, human just need few rules to understand the word gives sense. And it works. It's fantastic. It's also ignoring totally the sepal. As you can see in this table here, I fed into GPT-4. I also inserted some sepal information. But GPT-4 is saying to me, human, stupid human, please ignore sepal. You don't need it to classify iris flowers. You just need petal. So this is a very silly example. Okay, this is a toy example. It's useful because in many machine learning algorithms we employ this. But please extend this. Just try to imagine the same logic applied to any business problem. Which customer is going to churn? Please, GPT-4, find a simple rule of thumb that I can employ now to understand which customer is gonna churn. It's gonna stop buying from me, basically. Or advertising. GPT-4, give me 2 rules to understand how I can improve my campaign, to increase sales, to find the best supplier, to when I need to acquire company. Find me 3 rules to select the best company for stock picking, for stock trading, everything. I can play the same logic to everything. It's crazy. It's crazy. The generative logic can be the perfect bridge between AI and human. It can take a lot of data, zillions of data, months of data, digesting them, and gives us just 2 or 3 insights. Actionable insight that we can employ for our business. This is crazy. Okay, last point. As I told you before, this wasn't really matters to me because everything is shiny, it's brilliant, fantastic. Everybody say, "Wow, this is the future." I said, either, but come on, we get to dig further into it. This is a meme. This corner from Terminator. A lot of people here. The irony here is that many people is scared about AI. Say AI is like Terminator. We destroy us human. We destroy the world. So this is me waiting for AI to make its move. Okay, this is crazy. I totally disagree. AI is not intelligent like us. Okay, it's not. AI doesn't have any intention to. It doesn't want to rule the world, to conquer the world. It doesn't give a about us. Okay, it's just a computer program. So let's talk about this generative AI, large language model. A critical analysis about their strengths and weaknesses. Okay, strengths, of course, they are quick. It understood the iris specimen classification in 30 seconds. Another algorithm takes minutes or hours. Quality is good, but the point is that it's improving. If you try to produce some blog articles now with ChatGPT, it's pretty good. Some score, essay, it's nice, okay? But the point is that it's improving faster and faster. It's good for quick brainstorming. Sometimes we just need to taste the market, to understand our customer need, to have some ideas for brand names, for advertising idea, and this is fine. GPT-4 is very good with this because it takes a lot of inputs and digests them. Of course, this let us having fast verification about how our hypothesis and rate. And since it has been trained, starting from content, text, images, graphs created by people,
It let us analyzing people tastes, okay? Because the training set was made by people. GPT-4 was trained with internet data. So people created data. Of course, all right, okay. Another point is that it has an outstanding test result. We see in the next slide what I'm talking about, and reasoning. It's not real intelligence, this is important, but it's pretty good intelligence. It can correlate things, making assumption, make a calculation, understand things, okay? But it also has weaknesses, and we get to deal with them. We get to understand our own tool, the tool we are using, okay? So it does not fact check. It doesn't know what it's producing. It's not intelligent at all. It doesn't know what's outputting. It just correlates words, just correlate. Try to do a little reasoning, okay? So many things that ChatGPT and GPT-4 delivers are totally wrong. Repetition, it repeats itself a lot. Of course, with repetition comes boringness and the hallucinatory states. This means that when it starts going to a wrong path about creating content, that's wrong. That's some issue inside. It goes farther and farther. It enters into a positive feedback loop, and it gets wrong and wrong. Okay, it has a prompt dependence. The quality of what this system deliver is based on your instructions. Okay, they are not as smart. At least in the short term, this is a big problem. In the future, they will be pretty good with this. This is inconsistent, because if you write a good instruction, it will deliver a good content. If you write very bad, a very superficial description, will deliver bad content. And unfortunately, this, in my opinion, the worst part. It contains a lot of biases against minorities. Remember, these have been trained on internet data, on people tastes, on people content. People have biases. People are stupid. People don't like minorities. They like the group. They think other people are enemies. You know, all of this nice stuff we have as a species. And of course, GPT-4 has embodied many of these biases. And this is a huge problem. Okay, so there are some companies that are working on this. Okay. With, for example, Anthropic, but we are not there yet. Okay, this is some tests, some exams, structured exams like SAT math, or for biology, art, history, where students get to give a correct answer, specific correct answer. As you can see, the percentile on the left, on the right, GPT-4 is much better than many of us. For example, if you see graduate record examination verbal, it's better than 99% of human. It's the 99th percentile. This is crazy. It gives me nuts. Okay, it's much better than majority of human. It's on the SAT math is better than 89% of human. It's the 89th percentile. Okay, just now, GPT-4 in convergent thinking, okay, in structural and typical exams is much better than majority of humans. Okay, so in the future, I'm scared. And last thing, this is definitely the most important one. That's why it's the last slide, because it is with us, with people, professional, with you, students, with marketers, with business people. Some of us will be winners thanks to this revolution. Some of us will be losers because AI creates jobs and enhance jobs and destroys jobs and destroys professionals. And we get to get clear about this. We get to understand this. Okay, it's important.
some of us will have a sort of crash landing. Will be not solved at all. So let's dig into. This is just my opinion, my own analysis. Okay, in my opinion, the winners are going to be prompt engineers, at least in the short term. Please remember, the quality of content generated by this system is totally related to the quality of prompt. Skilled factory workers and top white collars. The better you are, the more able you are at your job, the more applicable level, the more intellectual you are, the better you are, the more specialized you are, the better it is for you. Okay, you are not risky from AI revolution because AI cannot compete with you. You are human, you have creativity, you are smart, you can find new ways to solve problems. AI cannot do this. Project managers, especially managers dealing with complexity, a lot of suppliers, a lot of professional, a lot of projects. AI for its own nature, AI has very high issue dealing with this non-formal behavior, okay, context. Of course, problem solver, AI can just solve convergent problem. Like for example, the exams, the test, the structured tests we see in the previous slide cannot come with, cannot suggest new solution to all problems. Of course, anything dealing with people, connection, relation, AI is not warm. They are trying to make some applications, apps, mobile apps, and the psychology field and this kind of stuff. They are trying, but I don't think we will be AI dependent in this context. Okay, human, we still have an edge in this. Of course, out of the box things. The more out of the box you are, the better it is for you. Okay, AI cannot compete. Of course, losers. Many of the jobs we see now will be lost. Many professionals will lose their jobs. Okay, we got to deal with this. Prompt engineers in the long term. In the short term, they will gain popularity more and more. In the long term, their job is going to be embodied by AI itself. AI is learning to write its own prompts. Low-skilled factory workers and people in internship, apprenticeship, junior and middle, white collars. Of course, so far, now, if you say just now, many marketing companies and many international companies are not hiring social media people anymore, social media managers anymore, because AI can do an amazing job now. So, now, in this day. So this is an example that say apply to many graphic works, many marketing business jobs. A low complexity manager. Of course, there are a lot of template-based works. I don't know if you use a lot of Canva, if you use a lot of templated application, your job, some Excel files, some forms, some you create advertising starting from templating, or website starting from easy template. This will be wiped out in the long term by AI. AI is better than you with templating. Of course, if your job is to produce lots of content, a lot of products, you are at risk, because AI is much faster than you, 10,000 times faster. And of course, convergent thinkers. The point is this is one of the core of the topic here. The more you are a divergent thinker, the more you come up with new solution, the more you are a problem solver, the more you have creativity, the more
you are safe from AI. The more you are convergent thinker, with the convergent, I mean a person that tries to find the single correct answer. The problem with one single correct answer, the more you are at risk, because AI is much better than you. It will be better and better in the long term. So the more divergent you are, your thinking, your professionality, in your job, in your field of study, the better it is for you. So this is everything. I'm done. I finished. Hope you learned something interesting. And if you have any question, I'm here for the Q&A. Thank you. Hello, can you hear me? Yeah. Okay, my name is Victoria. Thank you. Thank you. Firstly, I would like to say thank you for this explanation, and I'd like to ask some questions. Okay. I have two here. I know that we don't understand everything about the OpenAI, but the little things I understand, I can say that it is a challenging new world. And I believe that we might have in the future ethical issues because of this problem. It's not a problem, but I know that we might have problems in future because open AI. So my question is, what you think are the main ethical issues when it comes to the idea of the open AI, and how we as humans will adjust in this new era? This is the question. This is the most important and apocalyptic question. I can just share with you my own point, okay, my idea. Okay, I started employing this tools some months ago as a first use as an early adopter. It's one thing that strikes to me about them, it's they are much better at producing content than many humans. Okay, so the point, the two main ethical issues here are: can we accept that the 99% of human are less capable than AI software in SAT scores and exams? So should we continue? Should we go on with the current tests and wait to give votes to graduate people the point is that our scholar path, our academic path, shouldn't they adjust to this new world? Should they continue with the old era, the old way of giving votation, or should we find some new ways, okay, to foster our humanity, to help students developing tools and mental assets to live in this new era? Because otherwise we are keeping on creating cloning of AI that are much worse than OpenAI. So I think this is the first ethical point, the ethical question. Since we are in an academic environment here, I think it is relevant. The second point is about the minority issues, the biases. Since we cannot train AI without these biases, we don't know how to do it because they are embedded in the training data. So how can we clean? Is a way to clean the data to avoid the biases? How? And if we clean the data
too much. Maybe we are depowering the software. So these are the two topics. I feel like we are not talking about this. We are not talking enough about this. We are talking about silly questions like AI conquered the world, dominated the world. We destroy this. We will never with this AI. It doesn't have a soul. It doesn't have motivation. It doesn't want. It just the AI just want to reply, just want to give you things. Okay, so these are the two main points in my opinion. Thank you very much, sir. Thank you for your question. It was very smart. Yes, thank you for your presentation. Can you hear me? Yeah. Perfect. Thank you very much. That was quite the presentation. And I got this one question related to regulations. Very recently, the United States actually had some sessions in order to, from my point of view, actually, they were brainstorming on how they are going to regulate artificial intelligence. And my question to you is this something you can actually regulate? And what implications does regulations have for the development of the technology and the usage itself? Thank you. Okay. Another wonderful question. I know there have been some talks about this, some discussions about this. I think they are still pointless. You know, there's also outside of the US governments, the moratoria asked from some intellectuals and entrepreneurs some months ago, starting from Elon Musk. But they don't take the point. They are totally, they don't make sense. There's no way we can stop this. Okay, the point is that how can we regulate this? Actually, the only small signal I'm seeing now is from OpenAI itself. OpenAI recently, 2 or 3 days ago, asked to lead a governance team to discuss about this and to give some insights, some opinions, some ideas for laws to the government, to the US government. I think this is the only viable path, because they know their own business. They know the limitation, they know the weaknesses much more than government, especially US government, that they don't even know how TikTok works. So they are totally out of touch with our world. So I think this is the only viable path. Of course, and just related to some countries. I would adhere from US, some European countries, some other advanced country. I honestly don't think that China would accept any regulation about this. And I don't know if the government, the Chinese government, that is spending billions of dollars in AI research, want to regulate this. Okay, so I'm a little bit puzzled by this, by this situation. The only viable way, the only small signal of something useful is coming from OpenAI. Okay, they say, okay, I can lead a regulatory group, giving some ideas and other kind of stuff. But I don't think that's realistic, say we can stop the development of these tools or just put them into right path. You know, the journey is out. So I think the more realistically, I think that now we are exploring all the power, or the how much potential there is with this algorithm, with this larger language models and similar.
but we will come to a point where there will be nothing left to explore. We will get to a maximum of this technology. Okay, it has happened 4 or 5 times in AI history. We experts say in AI histories there are summers where a new algorithm is discovered, it sprouts all this potential, and then there are winter, where we got everything from it. There's nothing more to add, and investments and a mood, optimism go down. Okay, now we are in a super summer of artificial intelligence. The future is bright. We are exploring, and we see a lot of things, a lot of application we can do, but we will come to a point where we will find on a hard stop. Okay, no algorithm is perfect. Okay, we will find a hard stop sooner or later. So I don't know if it will follow a new winter with decreasing investment, decreasing optimism, but there are some structural stops in every algorithm. They are not perfect, they are not divine. Okay, they are just algorithm. So I think this is more likely scenario, but now I don't see any way to regulate this. It's too much. There are too much money much money inside, and it can really change the business. So everybody's interested to get more and more from it now. I don't think. Let's hope in open AI. The second part of your question, sorry, sir. I was wondering what, I suppose, if it was possible to regulate, what will be the consequences in the development of AI? More on this path, on the path we are now in a large language model. Precisely, okay, yes. The more realistic, more short term, medium term are about a multimodal. Okay, GPT-4 is basically multimodal. It can accept as input prompts, textual prompts, and images. In the next month, you will be able to use Chat GPT or GPT-4 Playground not with text only, but also with images. Give images as an input. Okay, and so it can relate to everything, and it can produce in the future, in the foreseeable future, any kind of content. So I think the most interesting evolution now is the multimodal, linking text, images, photos, sounds, video, everything in the single algorithm. Today you have Midjourney, Stable Diffusion deals with images, photos. The other one, Beethoven Marv with sounds, music. The other one just with text. We see a convergence of everything. This in the next evolution of model, and this would be pretty interesting to see, because if you employ their smartness to many different models like audio, video, and text, you will get products and content which on a higher quality. For example, it can deliver by itself, a 20 minutes TV show with script and video and directors point and virtual actors and sound, voice. I think we are not that far from it. Okay, I don't know how much it will take, but we're not that far from it. Thank you, Professor Francisco. Thank you. Then I've got the last question pertaining the artificial intelligence. With the rise of this artificial intelligence in education or in learning, there are also concerns about the potential negative impact it could have on our students. Some experts argue that the artificial intelligence-based learning platform, like the GPT-4, could hinder critical thinking skills and reduce human interaction, which is an essential aspect
in learning. What do you say about what is your point of view of GPT-4 in education? This is true. This is true. Humans are pretty good at adapting. You know, if I have a digital watch, I don't need to understand how the analog watch works. If I have an automatic gearbox in my car, I don't need to add the manual one. And it will get better with the automatic one. If I don't have to think, I start to use less and less my thinking capability. And I think this is a huge issue in education and learning. A very huge issue inside a trend. You know, I don't work in an academy, so I don't know, but I can see young people in my companies and other companies. They now are starting to have some issue with analyzing complex situations due to the impact of technology in their life that destroy their need to think sometimes, to make critical analysis. Okay, so I think it will be devastating. Okay, so I think the academy, the schools and the institution should work to, I don't know if blocking the system is a solution, because young people always find a way to unblock them and use them, but to work on the critical, on the thinking side, on the reasoning side, on the divergent reasoning side of young people, stimulating them more and more on open world problems. Now we are focusing on exact answer, on formal problems. I think one of the way to overcome this is to, okay, don't ask ChatGPT, I want to know your opinion on this. Please relate these three things. What do you think? Related this history, facts, with this poetry, with this calculus. Tell me something. I don't know. Otherwise, people will use ChatGPT and GPT-4 for everything, making essay, homeworks, tests, and it will be definitely devastating. So I think the academy now has a huge challenge. School organization now, institution has a huge challenge. It's crazy. There's also interesting time. Okay, it's not just Black Mirror. There are some interesting, in every challenge there is an interesting part. Okay, thank you. Okay, thank you, Professor Francisco. On behalf of the webinar team, I would like to extend my heartfelt thank you to you for taking the time to share such valuable insight with us. Your discussion was very, very engaging and thought-provoking, and we deeply appreciate your contribution to this event. Thank you once again for accepting our invitation. Thank you. Thank you, Professor Chimuzu. Thank you to everybody. Thank you. It has been a pleasure and an honor being here with you today. If you have any further questions, just contact me. No issues, no worries. I will reply to any questions. Thank you so much. Thank you, Prof. Bye-bye. Bye-bye, it's okay. Yeah. Vou passar a palavra à engenheira Neuta para dar segmento do programa. Boa tarde a todos, mais uma vez. Passo desde já a convidar o médio António Chimuzu. Desde já começo a ler o perfil. É um profissional visionário na área da educação, dedicado a utilizar a tecnologia e a multimédia para aprimorar a aprendizagem. Com vasta experiência e habilidade de liderança, o mestre Chimuzu tem contribuído ativamente para o setor educacional,
Ao longo da sua carreira, ele é estudante de doutoramento em Multimédia e Educação pela Universidade de Aveiro, em Portugal, mestrado em Pedagogia do Erling pela Universidade Aberta de Portugal e licenciado em Linguística pela Universidade Eduardo Mondlane. Atualmente, atua como diretor de Recursos Virtuais e Multimédia na Universidade Aberta e também tem experiência como diretor acadêmico e coordenador de cursos de ensino de português. Sua paixão pela tecnologia, habilidades em comunicação e excelente conhecimento em ferramentas digitais o tornam um profissional valioso no campo da educação. Hoje, ele fez uso da tecnologia de inteligência artificial nas suas atividades diárias e vai partilhar conosco a sua experiência. Chimuzu tem a palavra. Boa tarde. Professor Francesco, first of all, I would like to say thank you for your presentation. I forgot about that. And we are proceeding from this point in Portuguese. I'm sorry about that. No problem. I'm leaving. Yeah. So thank you for your time again. Bye-bye to everybody. Let me share. Deixa eu partilhar aqui a minha tela. Está. Right. Colegas, conseguem ver a minha tela? Sim, conseguimos. Perfeito, perfeito, perfeito. Como forma de introdução, se calhar lembrar aqui algumas coisas que já foram mencionadas pelo professor Francesco, que estas são ferramentas que estão a fazer muito barulho. Por outras palavras, estamos num período que, como ele considerou, um apogeu, um topo da montanha sobre estas tecnologias. Em algum momento, vamos começar a, se calhar, não usar menos, mas se calhar a ligar menos importância, porque neste momento estamos com crenças na nossa cabeça de que ou vai tirar o nosso emprego, ou vai fazer aquilo, ou vai substituir aquilo que nós fazemos. Mas eu trago aqui alguns exemplos. Na verdade, tinha muito mais do que 3 ferramentas, mas vou trazer aqui 3 daquelas ferramentas que nós podemos usar no nosso dia a dia, seja estudante, seja tutor ou qualquer outra coisa, nós podemos usar algumas ferramentas de inteligência artificial. Muito bem. Devo dizer que, como sempre, eu gosto de apresentações interativas e, portanto, esta apresentação é também interativa. Há aqui algumas instruções que aparecem na tela logo no princípio. Portanto, a instrução é simples: entrar no www.menti.com, usar o código 22677644 para interagir comigo durante a apresentação. Portanto, é abrir ali o website, depois vai pedir aquele código. Muito bem, vamos lá então conversar. A primeira coisa que é preciso entender, e não trago aqui muito, especialmente porque o professor Francesco, de alguma forma, na sua apresentação, ia cobrir a maior parte daquilo que é o básico de entendimento destas ferramentas, mas queria deixar aqui convosco algumas coisas muito básicas. Primeiro, existem neste momento dezenas e se calhar até centenas de ferramentas de inteligência artificial. É só abrir a internet e vão encontrar muita coisa. Algumas destas ferramentas até fazem uso de outras ferramentas de inteligência artificial para resolverem problemas, ou para, especialmente na área da criação. Segundo, o professor Francesco tinha falado aqui daquilo que é a qualidade do prompt. O prompt é a mensagem daquilo que você vai pedir a ferramenta de inteligência artificial, ou a instrução que você vai dar a esta ferramenta de inteligência artificial
para lhe trazer um resultado. Isso quer dizer o quê? Aquilo que você vai colocar como instrução vai determinar aquilo que você vai receber como resposta. Se a instrução for má, a resposta também vai ser má. Se a instrução for boa, a resposta também vai ser muito boa. E é preciso dizer que a inteligência artificial não veio para substituir ninguém, mas podem, de alguma forma, acelerar o nosso trabalho ou diminuir algumas daquelas tarefas julgadas ou repetitivas ou tarefas especificamente de compilação ou tarefas de organização. E daqui a pouco acho que eu vou mostrar aqui um ou dois exemplos disso. E outra coisa que também foi mencionada aqui pelo professor Francesco, nem sempre os fatos apresentados pela inteligência artificial são corretos, seja em termos de fatos históricos, sociais, ou imagens também, porque essas ferramentas podem gerar imagens, ou então animações. Portanto, estas são algumas coisas que eu achei que deveria colocar aqui como lembrete com base na apresentação do professor Francesco. O objetivo desta pequena aula é trazer aqui 3 ferramentas, portanto, vamos aqui conversar sobre algumas possibilidades de ferramentas. A primeira coisa que aqui está é o chatbot. Infelizmente, o nosso colega, o engenheiro Isaac, que devia estar aqui comigo hoje, está muito ocupado com outras coisas e não pode estar aqui conosco, mas uma das coisas que nós vamos, num futuro muito breve, ter como ferramenta na nossa instituição é um chatbot. Eu penso que já existe algum, mas desta vez vai ser um chatbot mais inteligente, por assim dizer, se é que é isso que podemos chamar. E este chatbot vai estar baseado na inteligência artificial. O que é um chatbot? Não é nada mais, nada menos do que um software que fica em algum sítio e que nós podemos interagir como se fosse um ser humano. Este chatbot é capaz de trazer informações que sejam não só relevantes, mas também atuais e com base em informação atual. Por exemplo, nós podemos usar um chatbot e brevemente estamos a pensar em introduzir isso, aliás, estamos a trabalhar para introduzir isso, um chatbot que nos vai ajudar a responder às questões dos estudantes. Portanto, o estudante vai estar, em algum momento, em condições de entrar e perguntar quais são os cursos oferecidos pela Uniced. E o chatbot vai responder que são os cursos X, Y e Z. O estudante vai poder perguntar quais são os requisitos para eu entrar no curso X, Y ou Z, e o chatbot vai poder extrair essa informação e fornecer de uma forma mais humana, por assim dizer. Por isso que trago aqui estas características do chatbot, que são respostas automáticas, respostas rápidas e instantâneas, humanização de sistemas, não é? Ao invés de termos textos para as pessoas lerem, estes sistemas podem resumir e trazer informação confiável e instantaneamente. E o atendimento é 24 horas por dia. O chatbot não se cansa como os seres humanos, portanto, não tem horário de trabalho. E depois disso, por fim, outra das características é a melhoria contínua. Eu estou a ver que algumas pessoas já começaram a interagir comigo. Se olharem para o slide, tem aqui 2 sinais de polegar para cima e outro polegar para baixo, que estão aí para servir para avaliar cada um dos slides que nós vamos ver aqui. Vamos lá, então, de seguida, ver se conseguimos rapidamente mostrar alguns exemplos de utilização destas ferramentas, a começar por aquela que está a dar mais barulho na internet, especialmente porque tem um acesso gratuito, embora com algumas limitações. Qualquer pessoa pode acessar o famoso ChatGPT. Alguns colegas na instituição já começaram a usar, e eu vou aqui dar um exemplo muito prático e, não sei se é rápido, mas
vamos pôr mesmo a mão na massa. E, portanto, vamos lá ver se eu consigo partilhar a minha janela com o ChatGPT. Ok, portanto, este é o interface do ChatGPT e aqui podem-se fazer várias coisas. Mas neste momento, eu vou dar aqui um exemplo de como nós podemos usar isto. Vamos supor que no nosso trabalho do dia a dia, vamos ver, por exemplo, no meu departamento ou na minha direção, nós trabalhamos muito com o calendário do Google. Mas, por vezes, temos calendários repetitivos. Por exemplo, as reuniões semanais da direção de recursos virtuais multimédia. Eu posso criar um calendário na nossa ferramenta do Google Calendar. Significa que eu tenho que ir por cada um dos dias e criar o calendário, colocar lá a agenda e depois colocar lá as horas e tudo. Mas também posso usar o ChatGPT para me acelerar este processo todo, em vez de ter que fazer um por um. Então, a instrução no ChatGPT, eu espero que estejam a ver, se conseguirem, penso que estão a ver. A instrução no ChatGPT seria a seguinte: cria um calendário em formato que pode ser importado para o Google Calendar, que se chama reuniões regulares, para todos os dias da semana, com início às 9 e fim às 10 horas e 30 minutos. É preciso lembrar o fuso horário, porque os calendários são internacionais. Então, a instrução aqui diz no fuso horário de 2 horas, que é o horário de Moçambique. Neste calendário devem constar os seguintes pontos de agenda: a ata da reunião anterior, atividades desenvolvidas na última semana, proposta de atividades para a semana seguinte, distribuição de responsabilidades. E mais uma instrução: este calendário deve ser repetido todos os dias até o fim do mês de maio de 2023. E, portanto, é uma instrução que eu vou dar ao ChatGPT e, sem muitas demoras, o ChatGPT está a criar aqui o meu calendário. Eu vou pedir a alguém para me dizer se conseguem ver a minha tela aqui. Só para me dizer se conseguem ver. Conseguimos, sim. Conseguimos. Perfeito. Então, eu tenho aqui um código. Ele criou aqui um código. Eu vou pegar neste código, vou, por exemplo, a um editor de texto. Eu vou salvar este texto como no formato que pode ser importado para o Google, que é o formato de calendário, chama-se formato ICS. E depois disso, eu vou voltar aqui à minha tela para partilhar o meu calendário para perceber o que realmente se fez aqui. Portanto, espero que estejam a ver a minha tela aqui do meu calendário. Eu vou pedir aqui vou criar aqui um novo calendário e vou dizer importar, import. Eu vou selecionar o ficheiro ICS que está no meu computador, que eu chamei de calendário ICS, e vou dizer importar. Vamos voltar aqui ao meu ChatGPT e antes que o ChatGPT decida dar-me problemas, eu vou copiar aqui um texto, vou levar aqui ao ChatGPT e vou dizer: resuma o texto seguinte em poucas palavras. Ok? Vamos lá ver se não vai dar problemas. Pronto. Conseguem ver a minha tela? Sim, conseguimos. Ok. O que está a acontecer aqui é o seguinte. Eu fui pegar num documento que, na verdade, é o meu CV, que está em formato longo. Ok? Não precisam ler o meu CV.
mas vejam que tem cerca de 9 páginas, ok? Tem 9 páginas e provavelmente eu não teria muito tempo de pegar neste CV para fazer a sua leitura, resumir e ter informação suficientemente resumida para, sei lá, uma apresentação como a de hoje e assim por diante. Então, o ChatGPT tem estas capacidades. Este texto todo que aqui foi carregado, ele resumiu num texto bem pequeno que aqui está, como podem ver. Fez aqui uma organização em educação, experiência profissional, workshops, publicações, aptidões, competências. Portanto, como podem ver, é uma ferramenta extremamente útil para, como disse, acelerar o nosso trabalho. Outra coisa que esta ferramenta pode fazer, eu tenho aqui um documento, por exemplo, que é Evaluating the Impact of COVID on Society, Environment, Economy and Education. Vamos supor que eu tenha algumas dificuldades em entender isto em português, porque o texto está em inglês. Eu posso pedir o ChatGPT para fazer uma tradução do documento. E, portanto, eu vou colocar aqui uma instrução que é traduza o texto que se segue para o português europeu antes do acordo ortográfico. E vou colocar aqui o texto. E, rapidamente, nós temos aqui um texto já traduzido e, portanto, facilmente poderemos entender o que é que está sendo dito aqui. Outra coisa que eu posso fazer com este texto e que é útil para nós como acadêmicos e até já experimentamos fazer isto com alguns colegas, é, a partir deste texto, fornecido, crie 5 questões do tipo verdadeiro, falso, indicando a resposta correta depois da questão. Adicione também 5 questões de múltipla escolha com 4 opções de resposta, indicando a resposta correta depois de cada questão. E como podem ver, é mais uma maneira mais ou menos rápida de fazer certas coisas. Como podem ver, a primeira parte temos aqui 5 questões de verdadeiro e falso sobre o texto que eu forneci. Neste momento não importa exatamente o texto, mas podia ser um texto largo, maior e assim por diante. E, como podem ver, a segunda parte tem as questões de múltipla escolha e tem aqui as opções de resposta de A até D e indicando também a resposta correta, que para esta pergunta 1 é a resposta B. Como podem ver, isto é capaz de fazer muitas coisas. Vamos voltar aqui à minha página. Portanto, há aqui várias coisas que nós podemos acelerar. Infelizmente, não consegui mostrar. Alguma coisa está acontecendo com o meu calendário e não consegui mostrar aqui como codificar um calendário de forma mais rápida, sem ter que fazer aquela tarefa repetitiva de ir dia após dia, dar entrada de texto, dar entrada de horas, etc, etc. Uma única instrução cria um calendário que depois nós podemos importar.
Assim, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Vamos deixar esta parte do chat GPT. A ideia era mostrar aqui um cheirinho das capacidades desta ferramenta. Vamos agora a uma outra. E por coincidência também, por coincidência, claro que ia acontecer, o professor Francesco já tinha falado de geradores de voz e até geradores de vídeo. E nós temos aqui um exemplo que é a ferramenta Jenny. Quem quiser pode visitar esta ferramenta, tem não é totalmente gratuita, mas tem pelo menos 20 minutos de voz suficiente para fazer muitas coisas, incluindo nós criarmos pequenos tutoriais. 20 minutos é o tempo suficiente para um tutorial. Vejam que se eu não estiver em condições de usar a minha voz ou não quiser usar a minha voz para criar um tutorial para os estudantes, eu posso escrever o tutorial e depois disso esta ferramenta chamada Jenny vai criar a voz a partir do texto para depois distribuir aos nossos estudantes. Assim, vamos ver se eu posso copiar aqui um pedacinho do mesmo texto que eu usei. Vamos ver. Este texto está em inglês. Vamos copiar aqui o mesmo texto que eu usei. E vamos ver o que esta ferramenta chamada Jenny pode fazer por nós. E já cá está. Não vamos aqui em detalhes sobre como chegar lá, como criar conta, etc, etc. O importante neste momento é mostrar a capacidade desta ferramenta. Portanto, eu coloco aqui o texto neste retângulo e escolho uma voz. Neste caso, eu escolhi uma voz de uma, sinteticamente, não é? A inteligência artificial, Benedita, que é portuguesa, e vamos ver se conseguimos ouvir este texto que acabei de... Esta parte. Vamos ver se A pandemia de Covid-19 causou mudanças drásticas em todo o mundo, afetando todas as áreas da vida. E agora ouviram? Sim, ouvimos. Perfeito. Então, como podem ver, esta é a ferramenta chamada Jenny, e em breve vão ouvir o nosso PBX que está neste momento a ser configurado. Vão ouvir o nosso PBX com a voz. Bem-vindo à Universidade Aberta ISCED. Para falar com os centros de recursos, pressione 0. Para falar com o apoio e atendimento ao estudante, pressione 1. Para falar com a Vice-Reitoria Académica, pressione 2. Para falar com a Reitoria, Vice-Reitoria Tecnológica e Administração, pressione 3. Desta vez ouviram alguma coisa? Sim, ouvimos. Perfeitamente. Perfeito. Isso mesmo. Portanto, as possibilidades disto são vastas e, como podem ver, nós podemos criar texto, quer dizer, podemos criar áudio para os nossos estudantes, podemos criar vídeos. Esta ferramenta ajuda-nos nisso. Neste momento, quem quiser pode usar, tem cerca de 20 minutos gratuitos para fazer isso, depois pode apagar e refazer, portanto, não há aqui. Vamos a outra ferramenta. Esta também é interessante para quem é acadêmico, para quem é estudante e, portanto, há aqui algumas coisas que esta ferramenta vai poder fazer. Eu vou partilhar aqui este tab. Isto chama-se Chat PDF. O que é o Chat PDF? O Chat PDF é uma ferramenta que permite conversar com documentos. O que é isso de conversar com documentos? Na verdade, é pôr o documento numa ferramenta e depois fazer perguntas a essa ferramenta sobre esse documento. E para isso, vamos ver se conseguimos fazer aqui uma demonstração. Eu estou aqui a desconfiar muito da internet, mas
como podem ver aqui no interface, há um espaço para carregar os documentos. Eu pego um documento, carrego aqui, o documento entra no sistema e depois podemos fazer as nossas questões. Portanto, eu já tenho aqui um documento pré-carregado. Vamos colocar, então, uma questão. Vamos fazer assim. Qual o assunto principal deste documento? Vamos ver o que é que vai nos dar. E já tem aqui uma resposta. Como podem ver, o assunto principal deste documento é a qualidade de ensino, produtos ou serviços fornecidos por uma instituição, medida através de um questionário aplicado aos estudantes. E se vocês forem ler o documento é, na verdade, um artigo, já tem algum tempo. A resposta que está aqui é taxativamente aquilo que o documento trata. Vamos tentar outra coisa. Faça um sumário do conteúdo da página 5. Vamos lá ver. Na verdade, eu nem me lembro o que está na página 5, mas vamos ver. Diz assim, a página 5 descreve como o questionário foi administrado eletronicamente usando a ferramenta Google Forms em maio e junho de 2019, com o objetivo de avaliar a qualidade dos serviços educacionais fornecidos pelo Instituto Superior de Ciência e Educação à Distância. Este é, na verdade, um artigo feito dentro do I7, não é? Antes de ser universidade. E veja que tem mais detalhes aqui sobre o período em que a pesquisa foi feita, caracterizada pelos efeitos da passagem de ciclone Idai na cidade da Beira. Isto é um bocadinho até assustador. Ok, eu não estava aqui a mostrar as respostas, não é? Estas são as respostas. E isto tem a ver com o documento. Se formos realmente à página 5 do documento, embora não tenha aqui o título está na página 4, mas veja que é exatamente a metodologia, não é? Que continua na página 5. E a informação que lá está, como podem ver, fala do Google Forms, que foi a ferramenta usada, o período em que isso aconteceu e assim por diante. Portanto, como podem ver, é uma ferramenta interessante nesse sentido. Vou fazer só mais uma pergunta sobre este artigo. Eu vou olhar aqui e perguntar assim. Desculpa interromper. Enquanto estamos aqui no chat PDF, queria pedir para o António Chimuzu colocar, elaborar 5 questões de múltipla escolha da página 7, para ver se ele vai fazer. Ok, vamos lá tentar. Há aqui um atraso qualquer. Está aqui com alguma lentidão na internet. Alguma lentidão na internet para responder isto, mas é um bom desafio. É um bom desafio. Vamos lá fazer essa pergunta. A pergunta é: elabore 5 questões de múltipla escolha com 4. Vamos pôr 2 só. 2 opções, não é? De resposta, indicando a resposta correta sobre o assunto deste documento. Vamos lá ver. Ok, está a criar qualquer coisa. E, segundo a instrução dada, são realmente 2 opções de resposta.
Ok, eu pedi 5 questões, não é? Já estamos na terceira questão, depois tem a questão número 4. Interessante. Falta aqui uma coisa, eu vou já dizer o que está a faltar. Ora bem, nós temos aqui as questões. São 5 questões, como a instrução foi dada, 2 opções de resposta. Só não está a indicar qual das respostas é correta. Ok? Eu não vou especular porque não sou especialista da ferramenta, já usei algumas vezes, mas vou dizer o seguinte: esta ferramenta, tal como todas as outras, e já tinha alertado sobre isto, tem algumas falhas, não é totalmente perfeito. E de vez em quando algumas coisas não vão sair corretas, mas, como eu disse, servem para acelerar o nosso trabalho. Depois de fazer isto, nós temos que fazer também uma verificação da veracidade da informação que aqui está colocada. Por exemplo, questão 1. Qual é o objetivo do questionário aplicado aos estudantes? Avaliar a qualidade dos serviços educacionais fornecidos pela instituição. Resposta B. Avaliar a qualidade dos serviços de transporte fornecidos pela questão. Obviamente que é a resposta A. E a segunda pergunta é como foram medidas as respostas do questionário. É uma escala de Likert de 5 pontos, é uma escala de Likert com 10 pontos. E a resposta correta é a resposta A. Mas conseguem ver o potencial disto como ferramenta. Evidentemente que é preciso sempre lembrar as limitações. Ok? Eu agora estou a correr um bocadinho contra o tempo, para ver se terminamos aqui a nossa apresentação. Não estou a ver interações neste chat, mas tudo bem. Uau! Estou a ver aqui 2 respostas. Neste preciso momento, eu sei que a engenheira Nelta é a minha moderadora, mas já podemos conversar. Eu disse que trazia 3 ferramentas para vos mostrar, e são estas. E vou pedir que agora também participem, usando aqui o nosso sistema interativo. Portanto, tem ali uma questão e podem dar as vossas respostas através do telefone celular. Vão entrar na ferramenta chamada www.menti.com. Vão usar o código 22677674 e vão responder a esta questão: qual das ferramentas achou mais interessante? E vamos ver aqui quantas respostas ou qual destas ferramentas realmente conquistou mais curiosidade. Engenheira Nelta ainda está aí? Sim, doutor Chimuzu. Muito bem. Engenheira Nelta, enquanto as pessoas participam, nós podemos já ir para... porque a minha apresentação já terminou. Obrigada, doutor Chimuzu. Quem tiver questão, é o momento de fazer, ou pode deixar no mensageiro. Sim, doutor Chimuzu, eu tenho uma questão. Certo. Sim, na parte introdutória da apresentação do doutor Chimuzu, realçou que temos a noção que a inteligência artificial vai além da capacidade humana. Então, eu gostaria de saber quais são os principais perigos e desafios ligados à inteligência artificial. Certo. Boa questão. Eu não sei se ia concordar contigo quando diz que vai para além da inteligência humana. As inteligências artificiais, como sistemas de computação, têm realmente uma vantagem em relação aos seres humanos. Uma ou várias vantagens. Primeiro é a rapidez. Segundo é a vasta quantidade, o espaço de armazenamento de informação. Portanto, isto tudo combinado vai dar uma coisa muito interessante, que é a capacidade de acessar milhões de informações muito rapidamente e dar respostas quase imediatas. Existem perigos. O Dr. Francesco já tinha falado algumas coisas sobre isso.
vejam que os que estarão em perigo são aqueles que, porventura, não estão em condições de criar instruções claras. Mas, no meu ponto de vista, quando eu digo aqui instruções claras, estou a falar daquelas instruções que a gente dá à ferramenta, não é? Porque a ferramenta não faz tudo sozinho. Nós temos que dar instruções que sejam claramente interpretadas para termos o resultado que nós queremos. E o que vai acontecer de futuro, uma das coisas que vai acontecer é que quem não souber criar instruções claras também não vai conseguir resultados bons. Portanto, isso é, sim, um perigo. O engenheiro do futuro provavelmente vai ser aquele que sabe claramente dar uma instrução que a inteligência artificial possa entender e trazer o resultado que espera. Eu acho que disto vocês já perceberam algumas coisas, né? Que se a informação não for suficiente ou incorreta, a resposta também não vai ser correta. Agora, existem também, para nós, os acadêmicos, este é um debate que já estamos a ter há muito tempo, existem alguns perigos. E se eu estive aqui, em pouco tempo consegui abrir um artigo, perguntar a esse artigo qual é o assunto do artigo, se conseguir resumir informação sobre esse artigo, se conseguir pedir a ferramenta que me diga quem é o autor desse artigo e assim por diante, evidentemente que isso é um perigo para os trabalhos acadêmicos, não é? Isso quer dizer que, de futuro, nós temos que pensar na maneira como nós colocamos ou preparamos a avaliação para os nossos estudantes, de modo que possamos ter trabalhos que sejam válidos. E isto é, na verdade, aquilo que está acontecendo com as próprias ferramentas. Eu falei aqui que é preciso ter instruções claras. Nos nossos trabalhos também, os nossos trabalhos acadêmicos, é preciso nós termos instruções, não é? Para nós sabermos exatamente o que vai sair de lá como trabalho. E se nós conseguirmos ter as instruções corretas, nós nunca devemos nos preocupar com se o estudante vai plagiar, se o estudante vai copiar o conteúdo da inteligência artificial e assim por diante. Portanto, é isso. Portanto, cada um de nós, como ser humano, vai, neste momento, procurar evoluir individualmente para acompanhar estas tendências e saber o que é que deve mudar na sua área de trabalho, na sua atuação, nas suas atividades. Aquilo que faz e como faz. É mais ou menos isso que tinha para responder. Eu tenho aqui 4 respostas. Não sei se os outros estão a ter dificuldades para entrar ou não estão a participar, mas eu tenho 4 respostas aqui. E dessas 4 respostas, dá para ver que o ChatGPT continua à frente. Não sei se é porque mostrei algumas coisas aqui ou porque as pessoas já conheciam o ChatGPT mais do que o chatbot, mais do que o ChatPDF. Engenheira Nelta? Sim, não temos mais questões no mensageiro. Sim, temos uma mão levantada aqui. Certo, acho que é a Dictita, espero ter dito bem. Sou eu, sim. Não sei se consegue me ouvir, consegue me ver. Tenho a câmera ligada. Eu estou a ouvir perfeitamente. Ok. Eu primeiro queria saber, Dr. Chimuzu, se as versões que usou são versões pagas do ChatPDF e ChatGPT. Não são pagas. Okay. Devo confessar que o ChatGPT que eu usei é uma versão paga, mas eu, na verdade, usei o ChatGPT 3.5, que eu penso que é a mesma que está na versão gratuita, com a diferença de que diferente. É um pouco diferente. Não te preocupes com a interface, não te preocupes com a aparência. Ok. A aparência não diz tudo, é a versão daquilo que é o engine, a máquina por detrás que diz tudo. E a principal vantagem, na verdade,
entre aquilo que é pago e aquilo que é gratuito no chat GPT é a velocidade. Mais do que isso, eu acho que não há tantas vantagens assim. Agora, em relação ao processo de descobrirmos o plágio pelas tecnologias AI, eu tenho alguma experiência no uso de Turnitin. Não sei se o Dr. Chimuzu conhece. Turnitin Checking. É para verificar a percentagem de plágio. Então, se a gente faz um trabalho com base em OpenAI e a gente coloca o trabalho nesse Turnitin, ele automaticamente apanha a percentagem da parte que foi plagiada nos OpenAI. Então, é uma das soluções que eu acho que a instituição pode tentar abraçar. A obrigatoriedade de passar todo o trabalho científico por aquela ferramenta e se descobrir qual é a percentagem de plágio daquele trabalho. Perfeito. Obrigado pela contribuição. Eu percebi perfeitamente. Há duas coisas que posso dizer. Primeiro, a instituição está assim. Eu preciso, corrija-me alguém se eu estiver errado, neste preciso momento o antiplágio está desativado, mas tinha promessas, pelo menos até semana passada, de brevemente o antiplágio voltar a funcionar. E este antiplágio que nós temos é baseado também numa ferramenta, numa empresa, na verdade é uma empresa chamada Original, que é a fusão de duas grandes, se calhar das duas maiores empresas de antiplágio que existiam, que era o Orkund e o Turnitin. Neste momento, estas duas fundiram-se para formar o Original, e o Original é o produto que nós vamos usar na Unicef. Não posso garantir agora de que já está ativo, mas havia promessas, pelo menos até semana passada, de que haveriam de voltar a ativar. Nós já tínhamos começado a usar, houve algum período que estava desativado, mas penso que vai voltar a funcionar. E uma das coisas que acontece, como disse, é que realmente esta ferramenta já contém a detecção de material produzido por inteligência artificial. Mas vou lhe garantir outra coisa também, não é 100% garantido isso. Há maneiras de passar essas ferramentas também. Sim, doutor Chimuzu. Sim. Podemos também usar o chat zero. Chat zero, pois é. Sim. No assunto de plágio. Detecção de plágio, exatamente. Sim. E os nossos estudantes devem começar a perceber que essas coisas existem. E nós temos que mostrar ao estudante que quando ele faz um trabalho, é isso que vai acontecer. Nós submetemos isso a essas ferramentas. E essa informação tem que ser disponibilizada a todos os estudantes em todos os trabalhos. Eu tenho que submeter o trabalho a saber que o meu trabalho vai ser verificado. Tá certo. Tenho aqui mais uma última questão. Se você utiliza, para que fins você utilizaria inteligência artificial? Alguém diz corrigir o trabalho, explicações, pesquisas gerais, pedido de listas, elaborar plano de estudo. Alguém escreveu translate. No que diz respeito a corrigir o trabalho, eu acho interessante porque estamos a procurar neste momento uma solução que faz exatamente isso para a plataforma Moodle, para os trabalhos dos nossos estudantes. Explicações, não sei quem colocou explicações aqui, se calhar podia nos explicar o que isso quer dizer. Fui eu. Tem possibilidade, tem algumas possibilidades. Era no sentido de pedir alguma explicação adicional sobre um tema qualquer que a gente não perceba logo de primeira. Perfeito. Era nesse sentido. Certo. Elaborar um plano de estudo, estas ferramentas podem fazer isso, sem dúvida. As ferramentas podem fazer isso. Claro que sempre é com aquele cuidado, não é? Depois de ter o conteúdo das inteligências artificiais, esse conteúdo deve ser verificado pelo olho humano, porque, como disse, contém erros muitas vezes.
mas pelo menos já acelera o nosso trabalho e a ideia é mesmo essa, dar-nos um kickstart, não é? Avançar um bocadinho, cortar um bocadinho do nosso trabalho no dia a dia. Por isso que eu partilhei estas ferramentas convosco, para ver se depois podemos começar a usar cada uma delas no nosso dia a dia da universidade. Engenheira Nelta. Obrigada, doutor Chimuzu. Já não temos mais questões. Convido o vice-reitor para a área acadêmica, professor doutor Simone Moura, para fazer o encerramento. Obrigado, Antoneta. Acho que todos ficamos muito entusiastas do que foi apresentado no Webinário, seja a apresentação do professor Francesco, que agradeço, que é o meu caro amigo, como também do professor Chimuzu. Acho que vimos até desafiar responder ao questionário. Os temas não vamos chegar aqui. Isto foi apresentado, foi um trabalho, um webinário apresentado de uma equipa de inovação, né, que a Unicef criou, porque a Unicef acha que é importante a inovação, não somente a inteligência artificial, para todos. Temos conhecimento de desafios que aqui foram apresentados, o plágio, a correção de trabalho, o tutor virtual, a participação, outros assuntos. É um assunto que, com certeza, iremos tratar, apresentar nos próximos webinários da Unicef. Em conclusão, eu me permito agradecer a todos aqui que participaram, direta e indiretamente, para a materialização deste webinário. Sendo assim, declaro fechado o webinário sobre o potencial da inteligência artificial nas empresas e na educação à distância. Obrigado a todos. Já está. Muito obrigado. Obrigado.